what is here and what is the difference between law school and Pakistan? Very good question. Let me tell you, I have been to more than 60 countries and I feel all places are like Pakistan. The only difference is your sincerity to work. Similar is research as well. If you are sincere and loyal to your research and do with hard work without using shortcuts, this is very important. In your life, you will see many options where you can reach from point A to point B by doing a shortcut. In short term, that will work for you. But let me tell you, in long term, that will not be a real success. So always try to follow ethical, right pathways, either in research or in your real life. Any other question? Female students, any question? Please do not hesitate. Anything you want to know for your higher education, for your jobs, anything. Yes, please. Welcome. Why, My name is Akil Sabit, a graduate student Very from MNS-UET. सर इंग्लिश नहीं इसलिए उर्दू में बात कर रहा हूँ सर आपको क्या लगता है कि हमारे लिए कौन सा पाथ वे है जो हम 4 साल की डिग्री के बाद जब हम यहाँ से 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लें तो हम उस पाथ वे को अप्लाई करें आने वाले सोर्स के लिए कि हमें जहाँ पर आपने 15 साल इतनी एफर्ट पुट की है हमें वो सिर्फ 4 साल के बजाय 3 साल लगे और हम उस पाथ वे को फॉलो करके हम कुछ अचीव कर सकें Very good question. So let me tell you one thing. जब मैं UET से sorry I'm changing the language David. So जब मैं UET से अंडर ग्रेजुएट कर रहा था उस वक्त हमारे पास जो है वो वाईफाई नहीं होता था हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस सर यहाँ पे बैठे हैं तो ये भी मेरे उस्ताद हैं तो हमारे पास अच्छा इंटरनेट नहीं होता था हमारे पास एक्सेस ही नहीं थी यूट्यूब नहीं था नॉलेज बेस ही नहीं थी तो हम एक काम जो है वो 10 दिन में करते थे बट यू हैव नो एक्सेस टू ग्लोबल इंटरनेट यू कैन स्टडी एनीथिंग एनीवेयर तो आपको तो वो 10 दिनों का काम एक दिन में आप कर सकते हैं तो इसी तरह जो मैंने 15 साल में किया आप 5 साल में कर सकते हैं बिकॉज एज यू मूव फॉरवर्ड थिंग्स वेरी फास्टर एंड answering your question what pathway you take there are two things now in this world to process or move faster one is knowledge second is networking so we should these networking platforms for professional life कि हम क्या करते हैं फेसबुक में जो है हम रील्स देखते रहते हैं इंस्टाग्राम में हम वीडियोस देखते रहते हैं तो हम अगर उन्हीं चीजों को यूज करें नॉट फॉर सोशल नेटवर्किंग फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग यू हैव लिंक्डइन हमारे जमाने में तो था कि मुझे यूज नहीं करना आता था शेयर कर रहे हो यू कैन गो एनीवेयर नो हमारे वक्त में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मैं जो है वो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जॉब ले लूं अब तो यहाँ पे लोग आप किसी मुल्क का नाम ले लें बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान चाइना यहाँ से बैठ के आप जॉब अप्लाई करते हैं यहाँ से बैठ के आप ट्रेनिंग्स लेते हैं एंड यू कैन रीच देयर मेरे ख्याल से अब तो ग्लोबली कहीं पे भी पहुंचना और कहीं पे भी प्रोफेशनली सक्सेस होना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू 15 years ago की इज सिंसेरिटी हार्ड वर्किंग नेचर विच यू नीड टू ब्रिंग इन योर लाइफ Any other question, girls? Please be brave. Ask questions. There is no further question. One last question. We have enough time. कोई पूछ ले यार नहीं तो मैं पूछ लूंगा सवाल. Okay, good. My name is Junaid and I am a student in my final year. My question is that which one is better to study, either go study abroad for master education or to do job in abroad and then doing master? Which one is better? Very good question. Basically ये जवाब जो है मेरे अपने एक्सपीरियंस पे है कि
میرے خیال سے فردر ایجوکیشن کرنے سے پہلے آپ کو کچھ انڈسٹریل ایکسپیرینس گورنمنٹل ایکسپیرینس لینا ضروری ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں جب آپ ایک بار انڈسٹری میں یا دیکھیں یہ آ رہا ہے ایکیڈیمیا میں یا گورنمنٹ میں جاب کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس کس نیچرز کے پرابلمس ہیں، اور آپ دیکھیں گے جب آپ جاب کریں گے آپ کہیں گے یار میں نے جو انڈر گریڈ میں پڑھا تھا وہ تو کچھ اپلائی نہیں ہوتا۔ جب آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے تو آپ کہیں گے یار جو میں نے پی ایچ ڈی کی تھی وہ تو کہیں اپلائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہم کورسز پڑھتے ہیں یا جو ڈگری کرتے ہیں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ٹیکنیکل نالج، اٹ از اباؤٹ اے پیکیج، کہ آپ اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ باقی اکیڈیمکس کو سن رہے ہیں، آپ کوئی انڈسٹری کا وزٹ کرتے ہیں، آپ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ انکانشیسلی نالج لے رہے ہوتے ہیں، وہ نالج جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آگے اپلائی ہوتا ہے۔ تو آنسرنگ یور کویسچن، I highly recommend soon after your undergrad you take some experience and then you do further study. اور کوئی کوشچن؟ جی جی سر، آپ پوچھ مائک۔ السلام علیکم جی، محسن لطیف، میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پاور سیکٹر میں 15 سال سے جاب کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں پاور سیکٹر کے، اور اس کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کرتا ریسرچ بیس پہ، تو کیا وہاں بھی یہی حالات ہیں، یا ہمیں یہاں پہ کیسے یہ فریم ورک بنے گا کہ جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو صرف کنسلٹنٹ آ جاتے ہیں چند اور وہ بس بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں کوئی بھی اس پہ کام نہیں ہوتا؟ بہت اچھا سوال، تھینک یو۔ بہت اچھا سوال ہے سر کا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں اور جگہوں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز نہیں ہوتی؟ سو لیٹ می ٹیل یو کہ پاکستان کو بنے کتنے سال میں 78 سال، اور نیشنز بننے میں 100-200 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم انگلش کی مثال لیں، ہزاروں سال سے ان کا بنے ہوئے سسٹم ہے، تو کوئی بھی چینج لانے کے لیے لگتا ہے ٹائم۔ تو اگر میں آج سے 15 سال پہلے دیکھوں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ انڈسٹری اور اکیڈیمیا آپس میں کام کریں، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات بدل رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بھی پریورٹیز ہیں، آئی ایم انوالوڈ ان پاکستان گورنمنٹ ایز ویل، کہ ان کا یہ فوکس ہے کہ کیسے ہم انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی لنکیجز بڑھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پریویس سیکٹر کے لوگ ہیں بیسیکلی ان کے اندر جو ٹرینڈ نہیں تھا کہ جی ہم انڈسٹری اور اکیڈیمیا مل کے کام کریں۔ یہاں پہ جو موسٹلی انڈسٹریز ہیں وہ R&D بیسڈ نہیں ہیں، دے آر بیسیکلی جسٹ سروس پرووائڈرس، لیکن اب ان کے اندر بھی ریسرچ کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائم لگے گا چیزوں میں، نا امیدی تو ویسے ہی اوپر ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا کیریئر بہت شارٹ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 15 سال میں there is a change, but it will still take 50-60 more years to bring that Western culture where industry come to academia کہ ہمارے اس پرابلم کو سالو کرے۔ So there's not a single answer to your question, but the answer is that we shouldn't be hopeless. There is a hope, there is improvement, but it will take more time. سر مانا جاتا ہے کہ ایک چیز جو چائنا میں ابھی موجود ہے وہ ہمارے پاس پاکستان میں آنے والے 10 سال بعد آتی ہے، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے وہ ابھی پاکستان میں آئی ہے لیکن پہلے وہاں پر ایکسپلور ہو گئی۔ تو کوئی ایسا نیٹ ورک یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اگر وہاں پر کوئی چیز ایکسپلور کی جا رہی ہے تو اسے ادھر بھی بتایا جائے، ادھر بھی پڑھا، ادھر بھی آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو ایک چیز جو پچھلے 3-4 سالوں سے پڑھائی جا رہی ہے اس کے بجائے ابھی جو پڑھی جا رہی ہے وہ پڑھائی جائے۔ ویری گڈ کوشچن۔ اگین اس کا آنسر یہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ میں اگر اپنے ٹائم کو دیکھوں تو اب بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم نے جو پڑھا وہ 50 سال پرانا تھا، لیکن میں نے شروع میں ایک بات کی، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، یوز اٹ وائزلی۔
सारा कुछ अवेलेबल है। तो अब आपका सवाल कि उस्ताद वो चीजें पढ़ाएं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आई नो, आई वेंट टू ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। तो कुछ जगह जो है वो अपडेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुछ जगह नहीं पढ़ाई जाती। और ये मसला खाली पाकिस्तान का नहीं है। आई वाज इन बांग्लादेश, आई वाज इन नाइजीरिया, आई वाज इवन इन यूके। वहां पे इट इज सेल्फ ड्रिवन थिंग्स के जो है वो खुद से कोई बंदा आइदर स्टूडेंट और एकेडमिक वांट टू अपग्रेड थिंग्स। और अगर आप मेरी पहली बात पे चले जाए, सिंसेरिटी और लॉयल्टी, ये दो चीजें जो है ना, ये हर जगह चाहिए। एंड दिस इज अ कल्चरल चेंज, इट टेक्स टाइम। So it will take time, it's going towards improvement, I believe, but your point is really correct. But this is your responsibility to study as well, because I told you, university is not only about getting technical knowledge, it's getting an ecosystem of knowledge from your surrounding. So use that to progress. Thank you. Thank you. More question. Bas. I'm here whole day, so you can speak to me later. Thank you, Professor Kamar Abbasi, for such a nice interaction with our students. So now, ladies and gentlemen, I request everyone to please rise for the national anthem of Pakistan. I request everyone to please rise for the national anthem of Pakistan. Thank you. So this conference serves as a vital platform for scholars, researchers to share insights on cutting-edge technologies and trends that are shaping the future of engineering and applied sciences. So without further delay, let us begin our proceedings of this conference. I would now like to invite Professor Dr. Muhammad Kamran, Conference Chair, and the Vice Chancellor of MNS-UET Multan to deliver the official welcome address for this conference. Bismillahirrahmanirrahim. Due to very unevitable circumstances, actually, our chief guest, who is also electrical engineer from UET Lahore, Fawad Hashim Ramani sir, he is not here, but we are very thankful for his, interest in conducting the conference here in South Punjab. We are honored to have, with us very honorable foreign speakers, Professor David Young, and he's from Glasgow University, University of Science and Technology of China, and Professor Dr. Kamar Hussain Abbasi, who is very close to my heart. He's my student. He's having all the time very good relations, and he's always helping the Pakistan community. So it's a great opportunity for you people to actually get any kind of support from and guidance, of course, to to have a very good future
And of course, you are looking for a good future for the Pakistan and yourself. And Dr. Junaid Qazi, he is the expert of data science and data skills. He will be joining us from Canada online. So along with that, we have guest of honors, Professor Dr. Mohammad Ramzan. He is the Vice Chancellor of Emerson University, a very close friend. Dr. Amir Azam Saab, he has spared his precious time to join us from Khwaja Farid University of Engineering and Technology. He is the Vice Chancellor there. And Dr. Qasimpur Bracha, a very noble and very nice Vice Chancellor of Women University, Multan. So I'm very thankful to all of you people, and of course, the foreigners who have joined us. This prestigious gathering brings together renowned academics, researchers, and scientists to exchange knowledge and ideas that shape the future of engineering and applied sciences. The world is evolving rapidly with the advancement in the AI applications, green technologies, machine learning and industrial manufacturing operations management, and sustainable research, sustainability. So nowadays we are looking for the sustainable development goals, which are defined by United Nations. And we are incorporating everything in our curriculum and in our daily life. That's how to actually achieve these goals to make ourselves sustainable. And such conferences, of course, provide a vital platform to explore these areas. This is, of course, the conference of the recent trends in engineering and sciences. So this is not only the engineering, but the sciences as well, because sciences are the basis of the engineering, as a matter of fact. So this is the second conference in this university, but we have involved our, the international speakers first time over here in South Punjab to make a real success. And I'm very thankful to Dr. Tahir Sultan and Dr. Azhar, who has joined us, from BZU and Samia University, Bahawalpur. They will also be sharing their views and try to learn. Try to learn, as Dr. Qamar Hussain Abbasi was telling you, that this world you have to explore the world. So there are many, the avenues how to get through. So you have to use your expertise, you have to use your ideas. The passion should be there, passion and the hard work. There is no other substitute to the hard work. So you need to have all these things to be incorporated. So we have accepted 18 papers in this conference, and of course, the best papers will be announced as well. 5 to 7 papers are taken as the best paper. The certificates will be issued to those researchers, of course. And there, the extended version will be published to the Higher Education Commission Journal as well. And of course, that will be upgrading they will be having the moral support from us. And of course, they will be going to the HEC journals. A special thanks to our dedicated organizing teams, faculty members, and the research scholars for their hard work in making the event possible. I encourage all participants to make the most of the opportunity by engaging in insightful discussion, networking with fellow researchers, and exploring the innovative solutions to the global challenges. Very important thing, global challenges in which the environment is there, the AI tools are being, so cybersecurity is another, the issue which is taken into consideration. Let this conference be a catalyst for groundbreaking research, transformative ideas, and the sustainable advancement in engineering and applied sciences. With this, thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I have the honor of inviting Professor Dr. Amir Azam Khan, Vice Chancellor, Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan, to the stage to share his word with us. Sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Worthy Vice Chancellor Dr. Kamran, Professor Ramzan, Professor David Young, Professor Abbasi, Professor Fulswan, colleagues, faculty members, researchers, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would be just talking for a few minutes
and sharing my thoughts. First of all, I think that this is a very uh, important effort to organize a conference where we have gathered so many people of eminence and such bright students. Very interesting. And they are. You have been asking very interesting questions. I will just take up one keyword from just the comments or welcome address made by Dr. Kamran, and that keyword is sustainability. Uh, I would like to just elaborate a little bit. We use this word very often. We use this word in sustainable development goals. We use this word uh, at the political level, at the academic level, at the administrative level, but we have not really understood. Today I am going to try and mix up science, administration, and management together to try to understand what is sustainability. And if I am able to convey my message to you, to transfer my message to you, and if I am able to make you understand that, I think it would be a success for today, for me at least. Sustainability is a very complex process. You have to go back to chemistry to understand chemistry or material science to understand sustainability, because I'm mixing science and management as well as administration. We say in science that all those processes which take place close to equilibrium are sustainable. All those processes which are highly non-equilibrium are not sustainable. I believe that many of you would have read this. Same approach applies in your management and administration also. All those actions which are highly non-equilibrium, I mean sudden knee-jerk reactions, reactions which are taken on the spur of the moment and not taken over the course of time where the transformation is slow, all those actions are not sustainable. So we need to understand this even in management and even in administration. Science is a universal constant. It is working everywhere. So whenever you take decisions, whenever you transform society, whenever you transform a particular organization, if you want to make a sustainable development, sustainable change, then that process should be not away from equilibrium, but close to equilibrium. अभी बात कर रहे थे एक स्टूडेंट के, आपने 15 साल में जो चीज हासिल की मैं 3 साल में कैसे हासिल कर सकता हूँ. You have to be very careful if you want to achieve something in 3 years, which is normally supposed to be achieved in 15 years, because then it may not be sustainable. Because you are making a process which is away from equilibrium. A process which is a very fast process is a very difficult to manage process, and it may not be sustainable. The light which burns twice as bright lives half as long. You see? So there is no replacement of experience, there is no replacement of taking actions over the course of time. When you understand slowly and gradually what is the consequences of what the decisions you are making, and if you take that transformation over a course of time, that transformation will be sustainable transformation. The society will be sustainable, the organization will be sustainable, and your career will also be sustainable. जो रातों रात अधिपति बन जाते हैं वो रातों रात अधिकारी भी बन जाते हैं. ठीक है? So don't try to run after a success which is overnight. That is not going to be sustainable. So that was my message. And with this, I think we may have time to talk maybe later. I would like to thank you to the organizer, to Professor Kamran, and to all my colleagues who are here. Thank you very much. Thank you so much, sir. So now it is a privilege to welcome Professor Dr. Muhammad Ramzan, an esteemed academic leader, to address the gathering. Sir, we request you to quietly come on stage and share your insights.
Assalamu alaikum. Dr. Kamran is friend of mine, and Professor Amarazim is friend of mine for last 3 decades. She is my honorable sister, as well as the vice chancellor and other colleagues over there. And you all are the current and future of Pakistan and Muslim Ummah. When I go somewhere, I say, when Ramzan comes, Shaitan goes. So I will see on your faces, if you are bright faces and happy, it means the Ramzan is here and the Shaitan has gone. So why we are here? We are blessed people. We are not more than 5 to 7% of population that we have in our country, and we are blessed. That we are in the field of education and training. And Allah subhanahu has blessed us. This is an opportunity for us to help this nation rise again because it has gone down. So I believe in the scientists make theories, then the engineers they make solutions to solve the problems of the society. When I was reading about the advances in material engineering and other engineering, I was thinking, what is output of our institutions, our industry, and our academia? This is very important. For sustainability of the country, we need to manufacture those things which we can export to other countries because we are only relying on imports. That is where there is a current deficit as well. For this conference, my message is that Professor Shahbaz was also telling there is no replacement to hard work, sustainable hard work, and honesty. Both are very, very important. We are proud of our engineers. You are providing solutions to our problems in our country, but then there is a need to focus on. The question to your answer, why I was telling is that we are reading and we are studying the old theories, but there are some classics which prevail right now as well. But then there is an opportunity for you. There is a National Digital Library, and I am confident you have access to that, which provides you latest knowledge published in Impact Factor Journal. But then you have other gadgets. Chat GPT is not providing us the latest data. It is maximum 2023. And similarly, the DeepSeek will also not be able to provide us the latest data. The latest data lies somewhere else. That is in the journals and the databases that you use in your daily life. But in today's life, you are not bound to only study those which your teacher recommended. You are free. You are free to go to YouTube and other channels, and you can have a good network of your friends in Pakistan and abroad, and use the social media for the positive purposes. What I recommend you is, and I request my teachers as well, we have implemented flipped classroom model, which requires teachers to prepare content in a manner that those are understandable by our students. We are not English-born society. The books written by Philip Kotler are not useful for our students, but we have to localize that knowledge and then place on our portal and then allow the students to prepare themselves at their home. When they come to the classes, then there should be high level of study. There should be engagement and the practical thing. That is how, when you come well prepared in the class, you use the social media for positive purposes. When you come into class, there are peers sitting over here, and they are the best teachers. Not only the super professor, but the peers are also good teachers. And I have experienced that learning sometimes takes better from the peers rather than the teachers. So you have the opportunity to reach out to any material that is being published or any current research that is being done in any laboratory. I congratulate Dr. Kamran for organizing this conference. He is a very honest and highly
بہت نیک انسان ہے. He is always supportive and he is working very hard, contributing in the development of engineering education, outcome-based education. Wherever I have talked to him, he is always very positive, and you are lucky to have him as a vice chancellor. One thing which we have common in ourselves is that we frequently talk to each other. Whatever is available at Emerson University Multan is accessible to you. You are all welcome. And similarly is my students. And this technology and collaboration are two key words that are key success factors in this world. Thank you very much. Allah bless you. Thank you so much, sir. Now it's my honor to invite Professor Dr. Qasimpur Colony, Vice Chancellor of the Women University Multan, to come on stage to share her thoughts with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला करीम मोहतरम व मुकर्रम जनाब कामरान साहब, प्रोफेसर डेविड, डॉक्टर कमर साहब, डॉक्टर आमिर साहब, डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब, इंजीनियर्स, मौजूद असातिज़ा इकराम, अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं बहुत सपासगुजार हूँ जनाब कामरान साहब की कि इस बावकार कॉन्फ्रेंस में इस फोरम पर मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में वाज़े फरमाया कि हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या अहले इल्म और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। तो इस्लाम हमारे लिए, हमारे पास इस्लाम का गोल्डन एज मीरास है। हमारे पास जाबिर बिन हयान अल-ख़वारिज़मी और इब्न अल-हैसम जैसे मुस्लिम साइंसदानों ने रियाजी, केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी। ये वो दौर था जब मस्जिद और लेबोरेटरी एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, यानी अल्लाह की मखलूक को समझना, उसकी खिदमत करना। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमारी जिंदगियों के हर पहलू को तब्दील कर दिया है और इसमें इंजीनियरिंग और साइंस के शोबे का किरदार मरकजी है। इंजीनियरिंग और साइंस की तारीख में हमने हैरत अंगेज इजादात और इनकलाबी तब्दीलियों को देखा है, जैसे बिजली की इजाद, कंप्यूटर्स की तरक्की और अब ऑटोमोबाइल्स, रोबोटिक्स, मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबों में होने वाली तरक्की वगैरह। इन शोबों की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद फराहम करते हैं। मौजूद हाज़रीन, आज हम जिन चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं उनमें ये टेक्नोलॉजीज अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे माहौलियाती मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे चैलेंजेस का मुकाबला, हम जिन मसाइल का हम शिकार हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी से हल हो सकता है और हल हो रहा है। ये चैलेंजेस जो हैं ये सिर्फ टेक्निकी नौइयत के नहीं हैं, के अखलाकी, माहौलियाती और समाजी पहलुओं से भी जुड़े हुए हैं। कुरान हकीम हमें जमीन में फसाद फैलाने से मना करता है और आज हम क्लाइमेट चेंज के दौर में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की तरफ तवज्जो दें और ऐसी टेक्नोलॉजीज के जरिए ऐसा माहौल तैयार करें जो वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो हमारी आने वाली नस्लों और हमारे लिए भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, महफूज रखे इन वसाइल को। हम जहाँ मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खुदकार निज़ामों की मदद से कई मुश्किलात का हल तलाश कर रही हैं,
وہیں ہمیں ان کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمارے معاشرتی تانے بانے کو متاثر نہ کرے۔ اس طرح توانائی کے بحران، ماحولیاتی آلودگی، قدرتی وسائل کی کمی جیسے مسائل کے حل کے لیے انجینئرنگ اور اپلائیڈ سائنسز کا کردار نہایت اہم ہوگا۔ ہمیں نئی توانائی کی ٹیکنالوجیز، کاربن کی کم اخراج اور سائنس کی ترقی کا دار و مدار پائیدار ترقی کے لیے عملی حل تلاش کرنے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کے لیے پریکٹیکل کی طرف جانا ہے۔ انجینئرنگ اور سائنس کی ترقی کا دار و مدار تحقیق اور انوویشن پر ہے۔ ہمیں اپنے اداروں میں تحقیق کے معیار کو بلند کرنے، عالمی سطح پر تعاون بڑھانے اور نئے آئیڈیاز کو حقیقت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آنے والی دہائیوں میں نظر آ رہا ہے کہ بائیو ٹیکنالوجی، نیورو سائنس، میڈیکل انجینئرنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہونے والی ترقیوں کی بدولت انسانوں کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ ٹیکنالوجیز نہ صرف ہمیں بیماریوں کا علاج فراہم کریں گی بلکہ ہماری ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کر سکیں گی۔ ہمیں ایسی ٹیکنالوجیز بچاتے ہوئے معاشی ترقی کو یقیناً بنائیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کولڈ سیمنٹ کا استعمال کاربن اخراج کو 40% تک کم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راع و کلکم مسئول، اور وہ اپنی ذمہ داری کے سرکل کے حوالے سے رسپانسبل بھی ہے۔ اس لیے مصنوعی ذہانت جیسی ٹیکنالوجیز میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانا ہماری اولین ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے۔ نوجوان محققین اور انجینئرز کو خاص طور پر توجہ دلاؤں گی کہ آپ کے پاس اس دنیا کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے۔ چیلنجز کا سامنا کرنے میں جتنی محنت، لگن اور جرأت دکھائیں گے، آپ کو اتنے ہی زیادہ نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ کا کردار محض ٹیکنالوجی کی ترقی میں نہیں بلکہ اس کے اخلاقی استعمال میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایتھیکل AI پر توجہ دیں تاکہ ٹیکنالوجی انصاف کے ساتھ ترقی کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ۔ غریب ممالک کے لیے سستی سولر ٹیکنالوجی یا پانی کے فلٹرز تیار کرنا ٹیکنالوجی کا انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال، ڈیٹا کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی دوستی اور معاشرتی انصاف بھی ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے انجینئرز، اپنے میزبان پروفیسر ڈاکٹر کامران صاحب اور آپ سب کی سپاس گزار ہوں کہ اس باوقار کانفرنس میں گفتگو کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ Thank you, ma'am, so much. Now, ladies and gentlemen, to honor our esteemed guest, I would now like to invite Vice Chancellor Professor Dr. Mohammad Kamran to kindly come forward and present shades to our guests as a token of gratitude. Please, sir. So first, I would like to invite Professor Dr. Mohammad Ramzan from Emerson University to receive his shades. So please come on stage, sir. SDMI है
SPMI है. So I would like to invite now Professor David James to please come on stage to speak in CA. So now I would like to invite Professor Kamar Abadi to please come on stage. I would like to invite Professor Dr. Tahir Sultan to please come on stage. I would like to invite Professor Dr. Azhar Hussain to please come on stage. यार यहाँ से ना मेरे थोड़ा दिक्कत है. Now I would like to invite Dr. Professor Amir Azim Khan to please come on stage and say what? Oh, so please sir, come on stage to give present the stage to our Vice Chancellor, please. So now I would request all of our guests to please come on stage to have a group photo for this time. A big round of applause to all of our guests.
Now we will move towards our first combined technical session. So our first international speaker is Professor David James Young. He is currently the Executive Dean, Glasgow College, University of Science and Technology of China. Before that, he served on many academic and administrative positions, including Pro Vice Chancellor, Charles Darwin University, and Head of School of Science, Monash University, Australia. He has published around 300 publications and supervised more than 30 PhD students. So now please come on stage and follow me. Okay, well, thank you very much for the kind introduction, Dr. Ali. And today I'm going to talk to you about some chemistry that we performed in China about for the treatment of cancer. So I'm going to introduce that now. So it changes here, but it doesn't change there. So, as I mentioned earlier, I'm from the University of Glasgow, one of the oldest universities in the English-speaking world. But I currently work in China. We have two campuses, one in the center of China in Chengdu, and one in the south, very south of China in Hainan. And so I'm based there, and our other campus is down here in the very south of China. And this partnership has been going now for 13 years or 12 years. And we've just recently signed another agreement for another 10 years. I'm just waiting for the slide to change. I only on the desktop and run us. I copy on the desktop.